Twagaliza okulonda okulungi ennyo ddala ate twagaliza bannabyamizannyo ekisinga okuba abantu be mulabamu eddoboozi erimu emizannyo kisinga okuba ekikulu. So Afro Mobile gina loading egibeereko ebintu bijja kuba bitambula bulungi nnyo so nga ate bannaffe aba Ituba bongera okutegeeza you still have chance okwangula billions of monies. Lotazanya wangula nyiga star bin musamulana hash oba si kyogenda ku www.nationaltele.co.ug embeera esobola okwange kutambulira malidaadi sana nnyo but of course gyetandikidde abyemu ku ebyo Uganda betulubiridde okwatuukako ekkula kyesaawe kyetwogerako ekye Hoima era nga Hoima emu ku bisaawe gikanti gavumenti evola okuteekateeka naye nga kati mubitandike emu ku bisaawe ekitundu projekiti eno eyatandikira ddala okulaba nti wabeerewo ebitambula paka omwezi gwe twogerako gwa December abantu emyezi 18 and parliament bweto esobola okuba nti ewomye omutwe munene nnyo okulaba nti waliwo ebitambula bwe twogera ku budget ensimbi tezijja twekubya mpi olw'ensonga nti abazivunaanyizibwako kasita bakuteeka mu sitampu wepa ne bagamba byonna bitambule era enteeka zitambule. Mukulu Musaazi y'omu ku abo abasobola okuba nti katika esinga okuyamaanyi n'avaayo n'eddoboozi era eddoboozi lyakuba tufuna mu kulaba nga waakiri oba bisambula and we are proud nga bannabyamizannyo okulaba nti waliwo ebiteekateekeddwa kasooka tulabe wakati nga parliament eteekateeka zonna n'okulaba bitya embeera egy'okuba nga etambula. Ekisaawe ffe tukirina oba tutya AFCON East Africa, Uganda, Kenya, Tanzania, Uganda, we are more than ready. 0.155 billion. This is required for AFCON towards completion of Hoima Stadium, commence on Aki Bua Stadium, upgrading of approved training facilities and operational expenses for hosting the African Nations Championship CHAN, which is a precursor to AFCON. Yeah, I think this is a timely supplementary because we recall that construction of Aki Bua Stadium, according to the commitment that government gave to CAF, was supposed to start in August 2023. However, it began more than 1 year later. The good thing is that the contractor has assured us within 20 months, which is 2 financial years, he can be able to complete the construction so that we're in time for AFCON. However, for that to be achieved, we must ensure that the funds are availed. In this financial year, we've only allocated 21% of the funds that are required for construction of Aki Bua. From the contractor's side, we'll need at least 50% of those funds so that within 2 financial years, we can have allocations of 50% in this financial year, another 50% in the next financial year, and we'll be able to complete. Short of that, we will see a challenge of us hosting AFCON, specifically Aki Bua Stadium itself. So it's a timely supplementary, but our expectation is that this supplementary is not just approved, but also it is released, because we've had challenges before supplementaries are approved, but at the end of the day, again, the funds are either not released or they're released late, and they end up going back to the consolidated fund. Yeah, it's really been a timely moment because as people from Lango, especially the leaders, Lango Parliamentary Group, the issue of Aki Bua has been a very passionate matter, which has taken a lot of engagements with government for almost a period of 1 year. We know that whereas it was a commitment from CAF by government that they will construct Aki Bua to host AFCON, that commitment seemed to have changed along the way, and there was possibilities of it being removed from the list. But we are glad that it was brought back onto the list of the stadia that will host AFCON 2027. But now what our biggest concern is whether the contractor is able to meet the timeline, because CAF has to come and again assess this stadium and see whether it meets the requirements. We hope that we won't have a scenario whereby the constructions are delayed, and as a result of that, our ability to host AFCON, especially as the people of Lango and in Lira City, ends up being jeopardized itself.
okuyisa ensimbi kyanjawulo batuno zita nakyo kyawukana ababaka ba parliament bava betegeeza nti ensimbi batuyisiza ensimbi zino kituufu zibaweebwe ate mu budde okulaba nga tubabeera obukutaataganyizibwa kw'amaanyi ddala abwetuuka mpaka eza Africa Cup of Nations. So twagala okwebaza nnyo ababaka ba parliament ne komiti osobola okuba nti batuulira ddala okulaba nga basindika kino okulaba nga kituukawo n'ensimbi okulaba nga zisobola okuba zituuka ndowooza kyekimu ku ekyo. Ayogedde ku nsonga ekisaawe kya Aki Bua Stadium okulaba nga speed esobola okuba nga eteekebwamu nga betulaba ewalala ebifaananyi ebitwalibwako emabega nti waliwo at least omulimu ogutambula so supplementary n'okuba nga esiddwa ate n'okuba nga sente zituuka byonna byanjawulo nnyo ku saidi efaana bwetyo. Twagala okwebaza nnyo aba stakeholders bekikwatako batubajikiza ekisaawe kino bavaayo nebategeeza nti omwezi ogwa Desemba kijja kuba kirina okuba nga kiweebwayo mu kulaba nga twetegekera embiranye